സ്വപ്ന ഉദ്യാനം കാഠ്മണ്ഡുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു നവ-ക്ലാസിക്കൽ ഉദ്യാനമാണ്. ഈ പൂന്തോട്ടം 1920കളിൽ ഫീൽഡ് മാർഷൽ കൈസർ ഷംഷർ റാണയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. കൈസർ മഹലിന്റെ ഭാഗമായി യൂറോപ്യൻ ശൈലിയിലുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു സ്വകാര്യ ഉദ്യാനമായി നിർമ്മിച്ചത്. കിഷോർ നർസിംഗ് എന്ന പ്രമുഖ വാസ്തുവിദ്യാവിദഗ്ധനാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും നടത്തിയത്. പൂന്തോട്ടത്തിൽ പവലിയനുകൾ, ജലധാരകൾ, കുളങ്ങൾ, വർണ്ണാഭമായ പൂക്കൾ, ചെടികൾ, വള്ളികൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഉദ്യാനത്തിലെ ഓരോ പവലിയനും നേപ്പാളിലെ 6 കാലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നഗരത്തിന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്രമസ്ഥലം തേടുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. ഇവിടെ സുന്ദരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, നടപ്പാതകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. സന്ദർശകർക്ക് ഇവിടെ നടക്കാനും വിശ്രമിക്കാനും കഫേയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധിക്കും. നവ-ക്ലാസിക്കൽ രൂപകൽപ്പനയും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന പച്ചപ്പുകളും ഇവിടം ശാന്തമായ ഒരന്തരീക്ഷം നൽകുന്നു. ചരിത്രപരമായും സൗന്ദര്യപരമായും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സ്ഥലം കാഠ്മണ്ഡുവിലെ ഒരു പ്രധാന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ്. പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ പവലിയനുകൾ, തടാകങ്ങൾ, ആംഫിഥിയേറ്റർ, പെർഗോളകൾ, ഉദ്യാനപാതകൾ, ചെറിയ മ്യൂസിയം, ലൈബ്രറി. പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം, മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം, പ്രധാന ചരിത്ര സ്മാരകം. തിങ്കൾ മുതൽ ഞായർ വരെ രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ തുറന്നിരിക്കും. പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അനുവദനീയമാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയും. പ്രത്യേക പരിപാടികൾക്കോ പ്രൊഫഷണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക് അനുമതി വേണ്ടി വന്നേക്കാം. പൂന്തോട്ടത്തിലെ സൗന്ദര്യവും സമാധാനവും ആസ്വദിക്കുക. നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നടക്കുക. പരിസ്ഥിതി മലിനമാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചവറ്റുകുട്ടകൾ ഉപയോഗിക്കുക. എങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു കഫേയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പ്രവേശന ഫീസ് നൽകേണ്ടി വരും. ഗാർഡൻ ഓഫ് ഡ്രീംസിൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി അനുവദനീയവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഈ പൂന്തോട്ടം ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പൂന്തോട്ടത്തിൽ 6 പവലിയനുകൾ, ഒരു ആംഫിഥിയേറ്റർ, കുളങ്ങൾ, പെർഗോളകൾ, ഭംഗിയുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സ്വാധീനം കാണാൻ സാധിക്കും. കൈസർ കഫേ എന്ന ഒരു കഫേയും ഇവിടെയുണ്ട്. അവിടെ ചായയും മറ്റ് ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും ലഭിക്കും. വിവിധതരം പൂക്കളും സസ്യങ്ങളും ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലുണ്ട്. The Garden of Dreams, also known as Swapna Bagacha, is a neoclassical garden in Kathmandu, Nepal, inspired by Edwardian-era English gardens. Built in 1920 by Kaiser Sumsher, Rana, it features a harmonious blend of formal European design elements with Nepali architectural styles. The garden is a tranquil oasis, offering a peaceful escape from the bustling city with its pavilions, fountains, ponds, and meticulously maintained landscapes. Key features and highlights: the garden's layout includes paved paths, pavilions, trellises, planting areas, and a sunken flower garden with a pond, reflecting a formal European style. The garden incorporates pavilions, urns, pergolas, and a palace with a hidden garden, showcasing a blend of Nepali and European architectural influences. The Garden of Dreams is renowned for its peaceful and serene atmosphere, making it a popular spot for relaxation, picnics, and observing nature. The garden features a wheelchair-accessible entrance and restroom, situated in the heart of Kathmandu, within the tourist district of the Mall. It's easily accessible by public and private transportation. The garden is part of the historic Kaiser Mahal Palace complex and is a prominent example of Nepal's Rana period architecture. Visitors can enjoy leisurely walks along the paved paths,
exploring the various garden sections and appreciating the meticulously designed landscapes. The garden's beauty and diverse architectural features make it a popular destination for photography enthusiasts. The tranquil environment and open spaces offer ideal settings for picnics. The garden provides opportunities to observe various plant species, birds, and other wildlife. It serves as a peaceful retreat from the hustle and bustle of Kathmandu, offering a tranquil escape. Paved pathways and planting areas. The garden features paved paths along its perimeter, punctuated by meticulously arranged planting areas containing a variety of indigenous and exotic flora, sunken flower gardens, and large ponds. These areas are surrounded by sunken flower gardens with sizable ponds at their center, showcasing a harmonious blend of natural beauty and refined design. Pavilions. The Garden of Dreams originally contained 6 pavilions, each representing one of Nepal's 6 traditional seasons. However, after a period of neglect, only 3 pavilions remain today. These elegant structures provide shaded areas for relaxation and were inspired by architectural pattern books, with local adaptations. Amphitheater. The garden boasts an amphitheater, suggesting a space for performances or gatherings. Ponds, pergolas, and urns. These features contribute to the garden's serene and aesthetically pleasing atmosphere. Fountains and water features. Ornamental fountains add to the visual and auditory experience, providing a soothing backdrop to the garden's tranquility. European influences. The garden incorporates European-inspired elements such as verandas, pergolas, and balustrades. Aromatic atmosphere. Trees, shrubs, plants, and rare flowers contribute to an aromatic and sensory experience. Marble inscription. A beautiful marble inscription from Omar Khayyam's Rubaiyat is intricately detailed on the original gate. Museum and library. A small museum integrated within the garden in 2016. Contains photos illustrating its original layout, and there is also a library. A cafe and restaurant named Kaiser Cafe, after the original owner, overlooks the garden, offering visitors a place to relax and enjoy refreshments. The Garden of Dreams is centrally located in Kathmandu, near the Damal tourist area and across the street from the former royal palace. It is easily accessible by various modes of transportation, including local buses, taxis, and rickshaws, and is even within walking distance of central Damal. The location allows visitors to easily explore nearby attractions like Durbar Square, Swayambhunath Stupa, and the Narayonhiti Palace Museum. Visitor information. Opening hours. The garden is open daily from 9 a.m. to 10 p.m., with the last entry at 9 p.m. Entry fee. There is a modest entrance fee for adults, with discounts available for children, students, senior citizens, and differently abled individuals. Group discounts are also available for picnics. Photography. Photography is allowed, though some areas may have restrictions. Rules. Organizing picnics, playing games, and loud music are generally not permitted. Outside food is generally not allowed, but refreshments are available at the Kaiser Cafe. Pets are not allowed to ensure cleanliness and a pleasant experience for all visitors. Best time to visit. Autumn, September to November, and spring, March to May, are considered the ideal times to visit, due to pleasant weather and the blooming flowers in spring.
The Garden of Dreams is a popular spot for both tourists and locals seeking a tranquil escape from the urban hustle and bustle of Kathmandu. It offers a beautiful blend of history, nature, and architecture, providing a serene ambience and a glimpse into Nepal's cultural heritage. It is also used as a venue for various events, including classical concerts, literary festivals, and art exhibitions, adding to its cultural significance.